Hey, welcome back to SkyLearning Education, el mejor lugar para aprender inglés desde cero. I am Teacher Yali, and today we are going to learn one of the most important things in English. Hoy vamos a aprender una de las cosas más esenciales del inglés, the days of the week, los días de la semana. Si eres nuevo por aquí, este video hace parte de nuestro curso de inglés básico para jóvenes, así que si aún no lo estás siguiendo desde el principio, te dejo el link en la descripción. También puedes encontrar al final del video la playlist con todas las lecciones que se han compartido hasta ahora. Y algo muy importante antes de empezar, recuerda también que puedes acceder a nuestra aula virtual y allí encontrarás todo el material tanto de esta lección como de todas las lecciones que hemos compartido hasta el momento. Lo puedes descargar totalmente gratis. Así que no olvides ver este video hasta el final, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguna lección. Okay, so are you ready? Let's go! Days of the week. Let's listen and repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, now let's practice. Tuesday, Thursday. So what day is missing? Monday, Wednesday, or Friday? Yes, Wednesday. Now, the day before Friday is before. The day before Friday is Saturday, Thursday, or Sunday. Correct, Thursday. The day that follows Monday is follows. The day that follows Monday is Thursday, Sunday, or Tuesday. Yes, Tuesday. Very good. Sunday, Monday, what's next? Tuesday, Saturday, or Monday? Yes, Tuesday. Very good. The day after Wednesday is the day after Wednesday is Friday, Thursday, or Tuesday. Correct, it's Thursday. The first day of the weekend is
Friday, Sunday, or Saturday? The first day of the weekend is. The first day of the weekend is. Saturday. Correct. Excellent. Good job. How many did you get right? Bye-bye.